Estamos hoy hablando acerca del tema edificando nuestra vida en fe. And we're talking about today's title, Edifying Our Life in Faith. Y la historia que vamos a estudiar o vamos a tomar hoy como base es en el Evangelio según San Lucas, And we're going to go ahead and use the scripture as a base in the Gospel of Luke. capítulo 9 y el versículo 12. And we're going to go ahead and start in chapter 9, verse 12. Solamente vamos a leer el versículo 12 porque luego vamos a estar leyendo los otros versículos. So we're going to just read verse 12 and then we'll read the rest. Y la palabra de Dios dice de la manera siguiente ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 9 y versículo 12. And then the scripture reads in the Gospel of Luke, chapter 9, verse 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Late in the afternoon, the 12 came to him and said, send the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging, because we are all here in remote places. Esta historia que nosotros hemos tomado en esta tarde This story that we have taken this afternoon, es una historia que la encontramos en los 4 evangelios. and we find this story in the 4 Gospels. En los 4 evangelios nosotros podemos leer de esta historia importante para nuestras vidas In the 4 Gospels, we can read this story that's so important, porque nos revela principios por los cuales nosotros podemos ser bendecidos de parte de Dios. because it reveals to us principles where we can be blessed. Y esta historia tiene que ver en aquel episodio donde Jesús hizo un milagro para alimentar alrededor de unas 5,000 personas. And this story takes place in a special episode where the Lord goes ahead and feeds more than 5,000 people. Y yo creo que eran mucho más de 5,000 personas los que estaban ahí. And I'm sure it was more than 5,000 people who were gathered there. Porque en esta historia no se cuentan las mujeres ni tampoco se cuentan los hijos o los muchachos. Because in this story, you didn't take into account the women that were there or the children. Así que posiblemente ahí en ese lugar se habían reunido con Jesús, posiblemente podríamos decir unas 15,000 o 20,000 personas. So it's possible together with the Jesus, there were 15 or 20,000 people. Y aquí hay 2 puntos de vista también en esta historia. And we have 2 points that we can look at this story at. El primer punto de vista es el punto de vista de Jesús. And the first point view that we have is Jesus' point of view. Y el segundo es el punto de vista de los discípulos. And the second point of view is the way the disciples look at the story. Los discípulos The disciples, se enfocaron en una condición. they focus themselves on a certain condition. Y eso muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. And that is many times what happens to us. A veces nos enfocamos en las condiciones que tenemos a nuestro entorno. We focus on the conditions that we have surrounding us. Como por ejemplo decimos, For example, we could say, es que el trabajo que tengo no es bueno. the job that I have, it is not a good one. Es que la ciudad donde vivo no es la ciudad mejor de todas. Because the city I live in, it's not one of the best ones. Posiblemente decimos, es que la escuela a la cual estoy asistiendo no sirve. Or you possibly say, you know what, that school I attend, it is not such a good school. Posiblemente quizás digamos, es que la iglesia donde me congrego no es la mejor. You could possibly say, guess what, the church I attend is not one of the best churches. O posiblemente digamos, no, es que la familia que tengo no es la adecuada. Or you could probably say, no, the family I have, actually, that's not quite adequate Yo for me. hubiese querido tener otra. I would have wished I had a different type of family. Posiblemente nos hemos quejado de esas cosas. It is possible that we have complained of those things. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en las condiciones que hay a nuestro Because alrededor. many times we focus on the condition that surrounds us. Nos enfocamos en los problemas que muchas veces pasamos, We focus on the problems that are surrounding en la us. forma como estamos, digamos, experimentando la vida. It is possible that we are working around the things that we're
experimenting. Posiblemente no nos está yendo bien. It is possible that it's not going that well Y for us. nosotros le ponemos mucha atención y mucho énfasis a lo que estamos viviendo. It is possible that we put so much emphasis on what we're living through. Así estaban los discípulos también. This is the way the disciples were also. Ellos se estaban enfocando en esa condición o en esa situación en la cual ellos se encontraban. They were focusing on that condition that they were living in. Y déjeme decirle algo. And let me tell you Si something. nosotros nos enfocamos en nuestras condiciones externas, If we decide to focus on our external actions or conditions, nunca vamos a arriesgar nada para Dios. we're never going to go ahead and risk anything for the Lord. Pero la realidad es que estas condiciones But the true reality is that these conditions, no son condiciones para que nosotros nos centremos en ellas, it is not conditions for you to focus yourself on them. porque Dios quiere que nosotros centremos nuestra atención, valga la redundancia, Because He wants us to centralize all of our attention en aquellas cosas que valen la and pena. those things are worth the cost. Los discípulos tenían un problema grande. The disciples had a huge problem. Eran alrededor de unas 15,000 personas It was about 15,000 people gathered y there, ellos no tenían alimento para darles de comer a And they- aquellas gentes que estaban ahí. did not have the food to go ahead and feed the people there. Y fueron y le dijeron a Jesús, So they went ahead and told Jesus. oye Jesús, He said, come on, Jesus. dile a esta gente Tell the people that are here. que se vaya para sus casas, Tell them to go home. que vayan a las aldeas Tell them to go to the near y villages. que busquen algo de comer. And so they can find something to eat. Porque ya es noche, ya es tarde. Because it is late, it is very Y tiring now. aquí no hay nada que ellos puedan comer. And here we have nothing that they can eat. Ellos estaban en un desierto. They were in the middle of the desert. No podían encontrar nada con que alimentarse en ese lugar. They couldn't find anything to be able to feed themselves. Así que los discípulos comenzaron a ver el problema o la situación. So then the disciples started to see the problem, the condition. Porque ellos estaban enfocados en lo que estaba sucediendo en su entorno. Because they were focusing on what's going on in their surroundings. Y le dicen a Jesús, mira, diles que busquen algo donde ir a comer. So they went ahead and said, hey, come on, Jesus, tell them to go find something to eat. Porque aquí no tenemos. Because we do not have No tenemos anything. nada para ellos. We don't have anything to give to Y en el them. versículo 13, But then you go to verse 13. Jesús les responde So then Jesus replies to them. y les dice, And he says these words. dale vosotros de comer. He says, you give them something to eat. Jesús dijo algo a los discípulos So Jesus said something to the disciples. que los pudo haber dejado espantados. It is possible that when they heard this, were so surprised. Que le demos de comer nosotros. What are you talking about? You want us to feed the people? Si te estamos diciendo que no tenemos nada y tú nos dices que nosotros que le tenemos que dar de comer. But wait, we're just telling you we don't have anything to give them and you want us to feed them. Jesús no dijo, Jesus didn't say, yo les voy a dar de comer, no he se didn't, preocupen. he didn't say, I will go ahead and feed them. Él dijo, denle ustedes de He comer. said, you give them something to eat. Ustedes denle de comer a esa gente. He said, you need to give them something to eat. ¿Tenían algo los discípulos para darle de comer? So the question, did the disciples have anything to give the people to eat? No, no tenían nada. No, they didn't have anything. ¿Cómo es que Jesús les está diciendo a ellos que le dieran de comer? So how is this that Jesus is telling them to feed ¿Qué es them? lo que iba a pasar aquí? So what was going to happen O here? más bien dicho, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta historia? So what does the Lord want to teach us in this story? Que el milagro que Dios quiere hacer, That the miracle that God wants to do, Él lo va a hacer. He is going to go ahead and do the Dios miracle. quiere hacer milagros y Él los va a hacer. Come on, God wants to do miracles and He shall do Pero la miracles. verdad The truth es que esos milagros is that those miracles, Dios los va a hacer por medio nuestro. He will do them through us. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a estos That discípulos. is what Jesus was telling the disciples. Que Él iba a hacer un milagro, That He was going to go ahead and do a miracle. aunque no se les estaba declarando aún. Or even then He had not declared the miracle yet. Pero Él les está diciendo, ustedes denle de comer. But you know what? He is telling them, you need to go ahead and feed the people. Dios quiere hacer milagros en medio nuestro. God wants to do miracles in us. Pero Dios va a usarnos a nosotros para hacer milagros. But you know what? God is going to use us to do those miracles.
Dígale a su vecino, Dios te quiere usar para hacer milagros. Come on, tell your neighbor, God wants to use you to do miracles. Dígale, si tú quieres ver la mano de Dios sobre ti obrando, Come on, tell him if you want to see the hand of God working through you. vamos a ver, tenga confianza y diga, posiblemente Dios me puede usar a mí para hacer un Come on, milagro. speak to yourself and say, yeah, God can use me to do miracles. Dios hace milagros, mis Come queridos on, hermanos. God does miracles, people. He does miracles. Dios usa a las personas para hacer milagros. God uses the people to go ahead and perform miracles. Así que Dios lo quiere usar usted para hacer un milagro. So come on, God wants to use you to go ahead and perform miracles. Es más, mírase las manos y diga usted, mire, mis manos tienen, Come on. hay un poder de Dios para hacer milagros. Furthermore, look at your hands and say, my hands are going to be used to go ahead and perform miracles. Eso es lo interesante cuando nosotros confiamos y creemos en Dios. That is the interesting thing when we trust in the Lord. Que Dios puede hacer un milagro por medio nuestro. That God can do a miracle through us. Que ese es el deseo de Dios. And that is the desire of Hacer God. milagros en nuestra vida. To go ahead and perform miracles in our Y nos lives. va a usar a nosotros para hacer esos And milagros. He's going to use us to do those miracles. Pero los discípulos le dijeron, But the disciples went ahead and told him. cuando reciben la respuesta de Jesús, denle ustedes de comer. When they received the answer, Jesus says, hey, you feed them. Y ellos dicen, So they go ahead and say to him, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. you know what, Lord, fine, we only have about 5 fishes and a couple of breads. Ahora le hago una pregunta. So then I ask you a question. ¿Con cuánto se puede alimentar con 5 panes y 2 pescados? So how many people can you feed with 5 loaves of bread and 2 fish? ¿Cuántas personas habían en esa reunión? So how many people were there gathered in that meeting? 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Come on, 5,000 without counting the children and the women? ¿Sería posible que podían comer esa gente con esos 5 panes y 2 peces? Is it possible all the people could eat with 5 loaves of bread and 2 fishes? La respuesta inmediata fue de los discípulos, no tenemos. The immediate reaction was from the disciples, we do not have. No tenemos cómo. He says, we do not have the means to go ahead. ¿Qué es lo que pasó entonces con los discípulos? So then what happened with the disciples? Ellos se enfocaron en sus recursos. They focused on their resources. Se enfocaron en lo que tenían a mano. They went ahead and focused on what they had at hand. Y dijeron, And they said, esto no alcanzará para todos. this is not going to be enough for everyone. Posiblemente podrán comer unos 3 o 4 personas con esto, pero no alcanzará para esta cantidad de personas. It is possible 2 or 3 people can eat, but for this great group of people, impossible. Pero para cuántos de nosotros esa ha sido la respuesta natural. But for how many of us that has been our nature to answer? No tenemos. We just turn around and say, I don't have. No tengo para poder. You could say, no, I don't have to be able to give. ¿Para cuántos ha sido esa respuesta que muchas veces nosotros damos? How many of us have given that answer before? Y en cualquier situación decimos, And in any type of situation, we say no, no. es que no tengo cómo suplir esa We necesidad. say, no, I don't have enough to supply for that Y need. estamos muchas veces como los discípulos, And many times we're just standing there like disciples. se enfocaron en sus recursos. They focus on their resources. Muchas veces en nuestra vida, Many times in our lives, nosotros nos enfocamos en el dinero. we focus in the money. Oh, nos están diciendo que tenemos que ofrendar. Yo no tengo. They're telling us we need to give offering, but I don't have. Nos están diciendo que tenemos que dar una primicia, pero And no tengo. they're ¿Cómo? telling me I need to give a first fruit, but guess what? I don't have anything to give. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en el dinero, en los recursos que tenemos. Because many times we focus on our resources and the money only. Los discípulos primeramente dijeron, no tenemos. The first thing the disciple says, we do not have. Luego dijeron, And then they said, costará mucho dinero. it's probably very expensive. No, mucho dinero. No, it's too much money. No tenemos, no sé cómo vamos a hacerlo porque no tenemos mucho dinero. You know, I don't know how we're going to pull this off. We don't have a lot of money. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos? So what happened with the disciples? Los discípulos The disciples, no vieron they did not see. o no vieron esto como una bendición, They didn't see this as a blessing. sino que lo vieron como un gasto. They saw it as an expense. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto eso y no hemos visto como una bendición? How many times we have seen things as an expense and not as a Y blessing? lo hemos visto como un gasto. And we have seen it as an expense.
Los discípulos estaban pensando, The disciples were thinking, no tenemos. we do not have. Y esa era la realidad. And that was the reality. Pero ellos estaban tan centrados But they were so centered. diciendo, esto costará mucho. They're saying, this is so expensive. Son más de 5,000 personas ahí reunidas. Oh my, Imagínense. it's more than 5,000 people gathered in that place. ¿Cuánto costará darle de comer a 5,000 personas, hermano? How expensive it would be to feed 5,000 people. Hay que gastar mucho dinero. We have to spend so much Y money. ellos estaban centrados, era la realidad de ellos. It is the truth. They were sitting there. They were waiting. No tenemos suficiente dinero para darles de comer. We don't have enough money to be able to feed all of those people. Pero hay algo interesante que va a pasar en esta historia. But there's something interesting that happens in the Porque story. Dios quiere bendecirnos. Because God wants to bless Pero us. que para que Dios nos bendiga, But in order for Him to bless us, nosotros tenemos que mostrar algo. we need to show something. Y con fe, And with faith, nosotros tenemos que dar. we need to be able to give. Tranquilo, no se trata de pedirle dinero, ¿ok? You need to relax. We're not going to ask Claro, for any porque money sí, today. lo voy a aclarar porque decía, otra vez el pastor comienza dinero. Mire, ¿sabe? Usted me conoce, los que ya tienen unos años de conocerme, yo no pido dinero. You know, I'm going to be very clear about it. It's very hard. I do not like to go ahead and raise money. Simplemente estoy tratando de enseñarle un principio. Si usted lo quiere practicar, es cuestión suya. I'm just trying to teach you a principle. If you want to go ahead and apply it, that's fine. Si usted quiere ser bendecido, bueno, yo se lo voy a dejar ahí lo encontramos en la palabra de Dios. So I'm going to leave this principle because we find it here in the scriptures. Porque yo no había visto esto hasta esta semana. Well, because I had not noticed the Y special es algo- circumstances. Y es algo poderoso, hermano. And it's something so powerful. Es algo poderoso It is something so powerful para nosotros obtener la bendición de Dios. so that we can obtain the blessing of God. Así que no nos centremos en los recursos que tenemos. So don't centralize in the resources that you have. Pero los discípulos But the disciples, se enfocaron en el dinero. they focus on the resources. Comenzaron a pensar, They started to think, no es posible it is not possible to achieve this. de nuestro dinero. You want us to feed them from our own money? Le vamos a dar de comer a esa gente. We're going to go ahead and feed that people? No sabemos ni quiénes son. We don't even know who the group of people are. No los conocemos, nunca los hemos visto. We don't know them. We've never seen them ¿Y before. cómo le vamos a dar nosotros de comer a ellos con nuestro dinero? How are we going to feed them with our own money? ¿Cómo, Jesús? How is this possible, Jesus? Ni sabemos de dónde vinieron, We don't even know where they're coming from. ni quiénes son. We don't know who they are. Muchas veces Many times, nosotros pensamos que somos dueños del dinero, we think that we are the owners of the money. pero si nos descuidamos un poquito, But if we do not go ahead and pay attention, el dinero se puede hacer dueño de nosotros. the money can become our owner. El dinero nos puede manejar. Money can go ahead and direct us or control us. El dinero nos puede gobernar. The money can go ahead and govern us. Esto era This was lo que había sucedido con los discípulos. what had happened with the disciples. El dinero o los recursos los estaban manejando ellos. The money or the resources were correcting them or directing them. Ellos se enfocaron en su necesidad. They were focusing on their need only. En Lucas capítulo 9, versículo 13, If you go ahead and read on Luke chapter 9, verse 13, dice así: it reads this way. no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. We have no more than 5 loaves of bread and 2 fish. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Unless we go and buy food for all of the crowd. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades, When we decide to focus on our needs, esas necesidades comienzan a ir creciendo. the needs then start to grow and grow and grow. En otras palabras, cuando nosotros solamente pensamos en mi necesidad When we decide to only think of my need y me olvido de que Dios puede hacer and I forget that God can do, y solamente pienso en lo que yo necesito, and I only think on the thing that I need,
Y al enfocarse en las necesidades, And when I focus in the needs, nuestra fe comienza a bajar. our faith starts to lower. Si nosotros ponemos mucho énfasis en nuestras necesidades, If we put too much emphasis in our needs, nuestra fe comienza a ir decayendo. our faith starts to drop and become less. Ahora, So then ¿cómo es que suceden los milagros? how is it that miracles happened? Los discípulos con esta cantidad de gente y The Jesús disciples with this great group of people, están lejos de la ciudad. they're totally far away from the main city. Hay una gran multitud. There is such a great multitude of people. No tenían alimento. They did not have food. El desafío era grande. The challenge was great. Pero ¿cómo Dios But how is it possible that God opera milagros? operates miracles? ¿Cómo es que Dios opera milagros en nuestra vida? How is it possible that God operates miracles? La historia que nos cuenta Juan, The story that John is telling us, o sea, es decir, esta misma historia que la encontramos en Juan capítulo 6, versículo 9, because we find it in the Gospel of John chapter 6, the los, same story. los discípulos vinieron a Jesús The disciples came to Jesus y le dijeron, and they told him, aquí está un muchacho he says, you know what? Jesus, here's a young man. que tiene 5 panes de cebada He has 5 loaves of bread y 2 pececillos. and he has 2 fish. Para que el milagro ocurra, So that the miracle can happen, church, en primer lugar, the first thing tenemos que disponer we need to be able to allow de lo que tenemos. of what we have for others. ¿Qué es lo que ellos tenían? What was the thing that they had? ¿Qué es lo que ellos tenían? Come on, church, what is the thing that they had? 5 panes de cebada They had 5 loaves of bread y 2 pececillos. and 2 fish. Eso era todo. That was it. Eso era todo lo que ellos tenían. That was the only thing that they had. Debemos descansar también en Dios. We need to be able to rest and trust the Lord. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, When the disciples went ahead and said to Jesus, Jesús les contesta, Jesus, go ahead and answer them this way. hacer recostar a la gente. He said, go ahead and have the people rest on the grass. En otras palabras, hermanos, In other words, people, para que ocurran los milagros en nuestra vida, for miracles to happen in our lives, church, nosotros tenemos que confiar we need to be able to trust. y reposar en Dios. And you need to rest on the Lord. Muchas veces cuando nosotros estamos buscando un milagro de parte de Dios, Because many times when we're looking for a miracle that comes from God, comenzamos a hacer cosas. we start to do things. Comenzamos a orar de 3 días We seguidos. start praying for about 3 days Y no nonstop. estoy diciendo que orar sea malo. No, ore. I'm not saying that prayer is bad. Go ahead and pray. Pero para que los milagros ocurran, But for the miracles to happen, nosotros tenemos que tener paz, tranquilidad en nosotros. we need to be able to have peace inside of us. Se lo voy a repetir. So I'm going to repeat it one more time, church. Tenemos que disponer de lo que tenemos. We need to go ahead and give of what we have. Y debemos de descansar en Dios. And then we need to go ahead and rest on the Lord. ¿Sabe cómo hace un agricultor? You know what an agriculture does, a farmer, Una persona que siembra la tierra, a person who takes care of the land. él no conoce de He ciencia. doesn't know anything about Él no science. tiene idea ni cómo crece la planta. He doesn't know how the plant's going to develop and grow. Él no tiene idea ni cómo los nutrientes que tiene la tierra. He doesn't know what type of nutrients the land itself has. Él no sabe cómo va a tener la producción. He doesn't know how he's going to acquire the production from the soil. Él no tiene ninguna idea que existen las abejas para que transporten el polen hacia otra planta. He has no idea that the bees could go ahead and transport the pollen to different areas. Lo único que hace el agricultor The only thing that the farmer does es poner la semilla en la tierra is to be able to put the seed in the soil, y se despreocupa, and then he stops worrying and he waits. solamente la cuida. He just takes care of the soil. Él no tiene idea ni cómo va a funcionar. He has no idea how it's going to function. Usted sabe que la planta crece por medio de un proceso entre la luz solar
You know that the plant will grow with the process comes from the light. El agricultor no sabe eso. And that, you know, the farmer doesn't know all Él the science. simplemente siembra la semilla He just go ahead and plants the seed y se queda a esperar. and he sits there and waits. Y a los meses o a los días And then the months later, days after, está cosechando. then he's harvesting what he sowed. Puso una semilla nada más, He just went ahead and put a seed in the pero soil, hoy está cosechando mucho. but now he's sowing so much. ¿Por qué razón? Why is the reason for Él no se this? preocupó. He didn't worry. Él no se puso a estudiar a ver cómo iba a funcionar todo eso. He didn't stop to study to see how all this worked Él out. descansó. He rested. Y eso es lo que Jesús le dice a los discípulos o a And la that gente. is what Jesus tells the disciples. Dígales que se recuesten. He said, go ahead and have the people rest on the Dígales grass. que descansen. Go ahead and tell them to rest. Lucas en el versículo 6 If you go ahead and read on verse 6. dice, y tomando los 5 panes And taking the loaves of bread y los 2 pescados, and the 2 fish, levantando los ojos al cielo, he says that Jesus took them and raised his eyes to the los heavens. bendijo. And he blessed them. Tomó los 5 panes So he went ahead and took the 5 loaves of bread y los 2 pececillos. and the 2 fish. Jesús Jesus, no se centró en la multitud, he didn't centralize his attention on the crowd, sino en Dios. but he trusted God. Cuando nosotros tenemos un problema, When we have a problem, ¿en qué nos centramos? who do we concentrate on? En el problema. We concentrate on the problem. Tengo que salir de esta. I need to get out of this problem. Yo no sé cómo le voy a hacer. I don't know how I'm going to pull out of this. Pero en esta historia, But in this story, Jesús nos enseña Jesus teaches us que debemos de centrarnos en Dios. that we need to centralize in God. Jesús no se centró y dijo, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Jesus didn't centralize and said, hey, what are we going to do now? Jesús sabía Jesus knew que Dios that God, tenía el milagro. he had the miracle already working. Así que Él puso su mirada en Dios. So he put his eyes on on the Lord, Pero nosotros tenemos la tendencia but we have the tendency de centrarnos en los problemas to go ahead and centralize our view on the problem en vez de fijarnos en Dios. instead of paying attention and looking at the Lord. Debemos de dejar We need to be able to allow. de ver nuestras necesidades We need to stop seeing our need. y comenzar a ver a Jesús, And we need to start seeing Jesus. que Él es nuestro protector, That he is our protector. que Él es nuestro sanador, That he is our que Él healer. es nuestro ayudador, That he is our que Él helper. es nuestro refugio, That he is our que refuge. Él es nuestro libertador, That he is our freedom. que Él es nuestro proveedor. He is our provider. Nosotros miramos nuestras necesidades, But when we look at our need, miramos nuestros problemas. we look at our problem. Nos enfocamos más en las situaciones que nos están pasando We focus so much on the problem at hand. y no vemos And we don't see que Dios es el que nos protege, that God is the one that protects us. que Dios es el que nos sana, That God is the one who heals us. que Dios es el que nos ayuda. That he is the one that helps us. ¿Y qué hizo Jesús? So what did Jesus do? Dio gracias a Dios. He gave thanks to God. Mis queridos hermanos, My beloved brother and sister, debemos aprender a dar gracias a Dios por lo que tenemos. we need to be able to learn to give thanks for what we have. Dé gracias a Dios por su familia. Give thanks for your family. Aunque quizás se porten mal, pero gracias, Señor, por mi familia. But you know, sometimes they don't behave well, but that's great. Say, thank you, Lord, for my family. Gracias a Dios. Dele a Dios por sus hijos. Go ahead and give thanks for your children. Los tiene. You have Hay gente que ya children. no los tiene. People that no longer have their children next to them. Dele gracias a Dios por su esposa. Go ahead and give thanks for the Lord for your wife. Porque todavía la tienen, que sea para pelear, pero la tienen. You still have her, even just to fight, but you have a wife. Dele gracias a Dios por su esposo. Go ahead and give thanks for your husband.
Y que sea para discutir, pero ahí está. Even just to argue, but you have a husband. Dele gracias a Dios por su salud. Go ahead and thank the Lord for your health. Aunque a veces se va a sentir enfermo. Although sometimes you'll be fragile and sick. Dele gracias a Dios por su economía. Come on, give thanks to the Lord for your Aunque economy. algunas veces le va a hacer falta. Although sometimes you're going to be missing out in your Dele economy. gracias a Dios por su trabajo. Come on, give thanks to the Lord for your Aunque usted job. dice, pastor, no me gusta el trabajo, pero dele gracias a Dios por eso. Maybe you don't like the job you have, but give thanks to the Lord for what you have. Jesús dio gracias a Dios. So Jesus gave thanks to the Lord. La Biblia dice, The Bible says, y eso es lo que escribió el apóstol Pablo a la and iglesia de this is Tesalónica, what Apostle Paul wrote to Thessalonians. da gracias a Dios en todo. He said, give thanks to the Lord always. Es decir, en medio de la situación, So in the midst of the situation, en medio de la escasez, gracias a Dios. in the means where you don't have enough, give thanks to the Lord. Ahí hay una clave. So there's a key there to work. Cuando tenemos esa vida de agradecimiento a Dios, When we have a life that is full of gratitude to God, pero el milagro está aquí. so then the miracle is there. ¿Está lista usted? Are you ready now? Ya, yo sé que usted ya lo ha leído, Yeah, I know you have read this before. ya lo ha escuchado. I know you have listened to this. Posiblemente usted ya lo entienda. It is possible that now you understand it. Pero aquí hay algo poderoso. But there's something powerful here in the Y eso es lo que scripture. Dios nos quiere enseñar, mis queridos hermanos. And that's what the Lord wants to teach us. En el versículo 15 So if you go to verse 15 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, and the Gospel of Luke chapter 9, dice de la manera siguiente: then the word reads, y dio a sus discípulos then he gave to his disciples. ¿Me escuchó? Did you listen to me? Jesús Jesus, le dio a sus discípulos. he gave to his disciples ¿Para qué? so they could what? Para que lo pusiesen delante de la gente. So they could go ahead and put the bread and the fish before the people. No tenían. They did not have before. O más bien, lo único que tenían, Or better, the only thing they did have, 5 panes they had 5 loaves of bread y 2 peces. and 2 fish. Jesús So then Jesus, le dio a los discípulos que no tenían nada. he gave to his disciples something because they had nothing. Pero hay algo interesante. But you find something interesting in the word. Ellos no se quedaron con lo que dio o lo que Jesús les dio. So they didn't stay and hold on to what Jesus gave to them. Pedro pudo haber dicho, Peter could have turned around and said, no, no, ¿para qué le voy a dar? why am I going to give to the crowd of people? It's Eso me lo mine. como yo para aguantar toda la noche. I'm going to go ahead and eat this so I can stay up all night. Pero escuche bien. But listen well. Jesús le dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente. So in verse 16 it says that he gave them to the disciples so they can distribute it to the people. Yo me imagino a Pedro o a otro discípulo I can imagine Peter or some other type of disciple con aquellos pedazos de pan with those pieces of bread, llevándolo al primer grupo de personas taking it to the first group of people. y comenzarlo a repartir. And they started to distribute. ¿Y qué dice la Biblia? And what does the Bible say? Y comieron And the Todos. Bible says they all ate. y sigue diciendo. And it continues to read on Y 17. se saciaron. And they were all satisfied. Comieron hasta They ate ya no poder until más. they could no longer eat. Se saciaron. They were satisfied. Pero ¿qué dice? But what does it continue to say ¿Qué in the sigue scripture? diciendo ese versículo? Come on, continue to read with me, verse 17. Y recogieron And they picked up lo que les sobró. all that was left over. 12 cestas
12 baskets de pedazos. of broken pieces. ¿Para quién creen ustedes que fue lo que sobró? Who do you think took what was left over? ¿Quién cree que se quedó con las canastas que sobraron? Who do you think was left over or what was already done with? ¿Quiénes fueron los que fueron bendecidos aquí? Come on, tell me, church, who were the ones who were truly Dígame, blessed? Tell me, todos, church. pastor. Come on, tell me, church. Everyone. Todos comieron. Pastor, everyone ate. Pero los que se llevaron la mayor bendición But the ones who took the bigger portion, who was it? fueron los discípulos. It was the disciples. 12 cestas, una cesta para cada uno. It were 12 baskets full, one for each one of the disciples. Tenían para alimentar a su familia por una semana quizás. They had enough to be able to feed their families for more than over a week. Pero ¿a dónde está la clave de esto, hermano? But where is the key to this? Cuando Dios te da, When God gives, no es para que te quedes con lo que Dios te da, it is not for you to keep what the Lord gives to you, sino para que tú lo compartas con otro. but for you to share with others. Y cuando tú lo compartes con otro, And when you decide to share with others, la bendición se te multiplica a then the ti. blessing is going to be abundant and multiplied. Esto es lo que pasó con los discípulos. That is exactly what happened with the disciples in the scripture. Jesús les dio a ellos Jesus gave to them, y ellos le dieron a la gente. and then they gave to the Y people. los discípulos recibieron mucho más. And the disciples received so much Cada more. uno una canasta de pan. Every one of them got one basket Eso full. es lo que hace Dios cuando nosotros damos lo que Él nos da. That is what God does when we give what He gives to us. La provisión de Dios The provision that comes from God, supera mi necesidad. it's superior than my need. Dios recompensa a los que se esfuerzan en dar. God goes ahead and blesses the ones who do the effort to bless. Dios hace el milagro. God does the miracle. Nosotros solamente tenemos que creer We just need to believe y obedecer. and obey. La vida cristiana So the Christian living, es de tener fe en Jesucristo. it is all about having faith in Jesus.